Any questions from the previous class? Last class operating systems discuss చేసాం కదా. So any questions there? Okay, fine. So, let's discuss computer networks today. Let me share screen. Just a second. Yeah. So let's share the screen. Right, yeah. Okay. Yeah, anyone, what is computer networking? What is a computer network? Interconnected systems exchange data and share their data. Sorry? Interconnected computing systems, they can share the data and exchange the data. Okay. Inga? Share their resources each other. Yeah, fine. So any other answers? రైట్. సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ ఉంది. లెట్స్ సే మీరు ఇందులో గేమ్స్ ఆడుతున్నారు, అదంతా బాగానే ఉంది. గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మీకు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు. మీరు వైస్ సిటీ గేమ్ ఆడితే మీకు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు. అండ్ మీరు ఇంకేదో ఎక్సెల్‌లో ఏదైనా డేటా ఎడిట్ వర్డ్‌లో ఏదైనా డేటా ఎడిట్ చేసినా సరే, రైట్, యూ డోంట్ నీడ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఫర్ ఇట్. యూ కెన్ స్టిల్ డూ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్. బట్ వన్స్ యూ వాంట్ టు బ్రౌజ్ ది ఇంటర్నెట్, రైట్, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ. వాట్ డస్ దాట్ మీన్? వాట్ డస్ దాట్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ యాక్చువల్లీ మీన్, రైట్? సో నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ దిస్ కంప్యూటర్ వాంట్స్ టు టాక్ టు అనదర్ కంప్యూటర్, రైట్? లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను fb.com అని టైప్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో మై బ్రౌజర్ హియర్ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ టు ఫేస్బుక్ సర్వర్. సర్వర్ అంటే సర్వర్ కూడా ఒక కంప్యూటరే. సో దిస్ కెన్ బి రన్నింగ్ in US or somewhere, right? It wants to connect to this. So basically, these two computers, this computer wants to connect to with this computer, and the computer in this, it wants to send the response, right? Maybe it sends a request and then sends a response. So this is fine. How can they actually do, right? So దీనికి ఒక మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం ఉండాలి మనకి, right? So we need a transmission medium in order to transfer the data between the two computers, right? So computer network basically enables computers to talk to each other, right? So ఇప్పుడు let's say two persons want to talk to each other, right? Person one, person two. So they want to communicate with each other. So what are అంటే వీళ్ళు మాట్లాడుకునే ముందు they have to agree on some agreements. Only then they can be able to communicate with each other, అంతే కదా? సో అగ్రిమెంట్ ఏంటి చెప్పండి? They need to agree on some things. Only then they can talk with each other. అదేంటి చెప్పండి? Some common thing మీద వాళ్ళు అగ్రీ అవ్వాలి. So what are those common things?
వీడు మాట్లాడేటప్పుడు వీడు మాట్లాడకూడదు, వీడు మాట్లాడేటప్పుడు వీడు వినాలి, వీడు మాట్లాడేటప్పుడు వీడు వినాలి, రైట్? సో నో, బోత్ షుడ్ నాట్ స్పీక్ ఎట్ సేమ్ టైం. ఏమవుతుంది? సో వాడు మొత్తుకుంటే వీడు మొత్తుకుంటే ఎవరికి అర్థం కాదు. సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఇఫ్ 2 persons want to communicate with each other, కండిషన్స్ ఏంటి? Both should speak in a common language. Speak in common language. వీడు హిందీలో మాట్లాడితే వీడికి హిందీ అర్థం కాకపోతే ప్రాబ్లం. సో లెట్స్ సే వీడికి హిందీ, ఇంగ్లీష్ వచ్చు, మనం వీడు నార్తోడు అనుకోండి, మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాం తెలుగు, ఇంగ్లీష్. సో మీరు మీ కంపెనీకి వెళ్ళారు, మనకేమో తెలుగు, ఇంగ్లీష్ వచ్చు, వాడికేమో హిందీ, ఇంగ్లీష్ వచ్చు. సో డెఫినెట్లీ కామన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకుంటాం. మనం తెలుగులో మాట్లాడితే వాడికి అర్థం కాదు, వాడు హిందీలో మాట్లాడితే మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టి వీ స్పీక్ ఆన్ అ కామన్ లాంగ్వేజ్. సో నెక్స్ట్, you can hear me, right? Yeah. Yeah. Yes. So what are the other things these two people have to agree on so that they make a effective communication? I don't know, random వినబడేలా మాట్లాడాలి. Yeah, should speak louder, right? And should not speak very fast. వీడు చాలా ఫాస్ట్, వీడేదో మనకి, వచ్చి వీడు అమెరికన్ అనుకోండి, వాడు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ మనకు అర్థం కాదు, వాడు అంత ఫాస్ట్ మాట్లాడతాడు. కాబట్టి నాకు అర్థమయ్యే స్పీడ్లోనే వాడు కూడా మాట్లాడాలి. అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, వాడికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు, బట్ ది రేట్ ఎట్ విచ్ హీ స్పీక్స్ టు మీ, I cannot receive those many words per second. Let's say నేను నా కెపాసిటీ, I can understand 10 words. Let's say I can understand 10 words per minute. If he speaks at 200 words per minute, I cannot understand, right? సో వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నా నాకు అర్థం కాదు. సో హీ షుడ్ స్పీక్ ఎట్ ది సేమ్ రేట్. సో నేను ఎంత రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా వాడు అంతే మాట్లాడాలి. సో అంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడి నాకు అర్థం కాదు, రైట్? సో షుడ్ స్పీక్ ఆన్ అ కామన్ రేట్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, బోత్ షుడ్ అగ్రీ, రైట్? సిమిలర్లీ అలాగే 2 కంప్యూటర్స్ మాట్లాడుకోవాలంటే దే షుడ్ అగ్రీ ఆన్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. ఓకే, సో వాట్ డు వి కాల్ దోస్ రూల్స్? as we call them as protocols. Yeah. సో ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటి? బిఫోర్ అంటే ఇప్పుడు 2 persons మాట్లాడుకోవాలంటే they should agree on some things, right? Similarly, if 2 computers have to speak to each other, they should agree on some common protocols, right? అవేంటి? ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు ఒక కొత్త ఫోన్ కొన్నారు అనుకోండి, కొత్త సిమ్ కొన్నారు, అండ్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్, జియో ఉంది, అలాది ఫోన్ నెంబర్ 10 digits ఉంది, జియో కూడా ఫోన్ నెంబర్ 10 digits ఉంది. లెట్స్ సే రేపు మనది నేను ఒక కొత్త సిమ్ లాంచ్ చేస్తే దాంట్లోని 5 digits పెడతా అంటే, సో హౌ విల్ దాట్ బి పాసిబుల్, రైట్? అంటే దే షుడ్ బి సర్టెన్ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్. సో ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మనం మన ఫోన్ నెంబర్స్ని అసైన్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఆల్ 9s ఉన్న నెంబర్ పక్క ఎవరికో ఒకరికి అసైన్ అవుతుంది. సో నేను నా కొత్త నెట్వర్క్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేను కూడా నా నెట్వర్క్లో కూడా నేను అందరికి ఒక సిమ్ 9999 అందరికి ఇచ్చేస్తా అంటే అది పాసిబుల్ అవ్వదు కదా, రైట్? సో దే షుడ్ బి సమ్ వన్ హూ యాక్చువల్లీ guides everyone, right? Similarly, if 2 computers want to talk to each other, so some guy should be actually ఏమని అంటే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ పెట్టాలి, రైట్? సో దాట్ ఈస్ డన్ బై ISO, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ డిఫైన్డ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. సో they have defined a model called as OSI model. See, OSI model లో 7 layers ఉంటాయి, and 2 computers talk using this 7 layers. Okay,
సో ఆ లేయర్స్ ఏంటంటే ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్, network layer, fourth transport layer. సో వీటిని సింపుల్గా L1, L2, L3, L4 అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో సెషన్స్ ప్రెజెంటేషన్, ఐ థింక్ ప్రెజెంటేషన్, sessions layer, and then application layer. Okay, so ఇవన్నీ each layer will be actually doing something. Okay, so అసలు data ఎట్లా ట్రావర్స్ అవుతుంది between the two computers. So let's try to understand that. Yeah, I'll try to pull up an image. Yeah, where is this? This right. So okay, yeah. So you can see the screen, right? Yeah. This is computer 1, C1, and this wants to talk to computer C2. Okay, and let's see, this is the thing, right? So we have 7 layers here. Okay, and C1, C2, 2 computers, and they want to communicate. So let's say ikkada WhatsApp ఉంది ఇక్కడ, అండ్ ఇక్కడ కూడా వాట్సాప్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ హెలో అని పెడితే డేటా హెలో అని పంపిస్తే ఇక్కడికి హెలో అని వెళ్ళాలి. ఓకే, సో హౌ విల్ ది డేటా ట్రాన్స్మిట్ బిట్వీన్ ది 2 కంప్యూటర్స్? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆ డేటా ఆ వాట్సాప్ అనే అప్లికేషన్ ఈ అప్లికేషన్ లేయర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ సెండ్ ది డేటా టు ది అప్లికేషన్ లేయర్. అప్లికేషన్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే అప్లికేషన్ లేయర్ యొక్క హెడర్ యాడ్ చేస్తుంది. హెడర్ అంటే సమ్ ఎక్స్ట్రా డేటా. ఓకే, సమ్ ఎక్స్ట్రా హెడర్ డేటా అంటే ఇప్పుడు సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు C1, C2 2 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు C1 నుంచి C2కి డేటా వెళ్ళాలంటే వాట్ డు వీ హ్యావ్ టు నో? ఇప్పుడు ఫోన్ కంటే ఫోన్కి యూనిక్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? మన ఫోన్ నెంబర్. అదే కంప్యూటర్కి యూనిక్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? IP address. So IP address. Okay. Yeah. So yeah, let's discuss more about this. But for now, think IP address is the unique address given to any computer. Okay. సో అప్పుడు C1 నుంచి C2కి డేటా వెళ్ళాలంటే అండ్ ఈ IP అడ్రస్ ఇస్ 32 బిట్స్ అంటే 4 byte అడ్రస్. ఓకే, yeah, so this is a 4 byte address and each byte we separated by dot. Okay, yeah, we'll discuss more about this. Let's say the IP address 10.11.12.13. let's say the IP address 20.21.22.23. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన డేటా ఏం చేస్తాం అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లేయర్లోకి ట్రాన్స్మిషన్ మీడియంకి పంపిస్తాం. ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియంకి డేటా పంపించి సో దిస్ డేటా వుడ్ బి సెంట్ ఆన్ టు కంప్యూటర్ C2 ఫిజికల్ లేయర్ అండ్ దిస్ వుడ్ బి సెంట్ ఇట్ ఆన్ టు ది వాట్సాప్. సో అది ఎట్లా అవుతుందో చూద్దాం. సో ఆ హెడర్ అంటే ఏంటి? సో ఈచ్ లేయర్ విల్ యాడ్ ఇట్స్ ఓన్ హెడర్. హెడర్ అంటే సమ్ వాల్యూ, రైట్? సో ఇప్పుడు C1 నుంచి C2కి డేటా పంపించాలంటే ఐ షుడ్ సమ్వేర్ మెన్షన్, ఇక నేను ట్రాన్స్మిషన్ మీడియంకి పంపించిన ఈ డేటాలో సమ్వేర్ ఐ షుడ్ మెన్షన్ ది IP అడ్రస్ ఆఫ్ ది రిసీవర్, రైట్? సో అది ఏదో ఒక లేయర్లో యాడ్ అవుతుంది అది. సో అప్లికేషన్ లేయర్కి కూడా కొన్ని దెర్ ఆర్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో అప్లికేషన్ లేయర్ యాడ్స్ ఇట్స్ హెడర్, సిమిలర్లీ ఆ డేటా కిందికి వస్తుంది. సో దెన్ ఈ ఎంటైర్ డేటాకి ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ దాని హెడర్ని యాడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది కిందికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెషన్స్ లేయర్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన డేటాకి సెషన్స్ లేయర్ దాని హెడర్ యాడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ దాని హెడర్,
Next, network layer. Then data link layer also has header and trailer, tail అంటాం. And then కిందికి వచ్చి physical layer. So physical layer కొన్ని duties ఉంటాయి. So and then the data transmits from this computer onto some transmission media. In transmission media, this can be optical fibers, or any other cables, right? So there are many other transmission mediums. So ఇక్కడ నుంచి డేటా C2 కంప్యూటర్కి వెళ్తుంది, అది ఫిజికల్ లేయర్ పైకి పంపిస్తుంది. డేటా లింక్ లేయర్లో హెడర్ ట్రైలర్ తీసేసి డేటా పైకి పంపిస్తాం. నెట్వర్క్ లేయర్లో it will read network layer header and then send it on to the top. Transport layer కూడా it will read its header, remove it, and then send it on to the top. Similarly, sessions layer, presentation layer, application layer, and then the data is finally sent to WhatsApp application running on the computer too. So ఇక్కడ hello అని పంపిస్తే ఇక్కడ hello అని ఫైనల్ గా వెళ్ళింది. Understood? So this is how data is transmitted between the two computers, right? And so let's see each layer ki కొన్ని duties ఉంటాయి. And let's see what we do in each of the layers. Okay. So yeah, I was thinking. Physical layer ఏం చేస్తుంది? First coming. Yeah. So first thing, physical layer. So physical layer ఏం చేస్తుంది, right? So physical layer, this is the interface for the computer and the network. So కింద ఉన్న ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం కి పైన కంప్యూటర్ కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి? This particular physical layer. Okay. And what does physical layer do? So physical layer defines the interface between the devices and the transmission medium. So పైన డేటా లింక్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన డేటాని అని బిట్స్ లో వస్తుంది ఆ డేటా. ఆ డేటాని it will send it on to the transmission medium. అండ్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం నుంచి డేటా వస్తే ఇక్కడ ఫిజికల్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? రిసీవర్ సైడ్ లో ఆ పర్టికులర్ డేటాని దిస్ వుడ్ సెండ్ ఇట్ ఆన్ టు ది డేటా లింక్ లేయర్. ఓకే. సో yeah. So next thing, just a second, guys. Yeah. So physical layer also deals with the representation of bits. అంటే మనకి లేయర్ 2 నుంచి వచ్చిన డేటా, సో లేయర్ 2లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్రేమ్. సో అక్కడ వచ్చిన డేటాని, సో కింద ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ అ ఆప్టికల్ ఫైబర్, సో ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిగ్నల్, రైట్? సో ఇంకేదైనా ఫైబర్ ఉంటే, ఇంకేదైనా ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇఫ్ సమ్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం యాక్సెప్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్, సో ఫిజికల్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బిట్స్ అన్నిటిని it will convert according to the transmission medium, right? Transmission medium electrical signals గా convert చేయాలంటే electrical signals గా physical layer convert చేసి it will send it on to the transmission medium. So that's one job of the physical layer. Okay. So some కొన్నిట్లో it accepts encodings. This is an electrical signal. So this can be a optical fiber low media, right? So this depends on the transmission medium.
that we have. And next thing, let's say ఇప్పుడు మన ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం అంటే ఏంటి, సింపుల్ ఒక వైర్, రైట్? సో మీరు ఎప్పుడైనా హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కొన్నారా? హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ కానీ ఏదైనా కొంటే అందులో కొన్ని 4K కేబుల్ అని ఉంటుంది, కొన్ని 1080p అని ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. సో ఏదైనా మీరు ఇంటర్నెట్ వైర్ కొన్నా సరే, సో అది ఎలా ఉంటుంది, ఆ వైర్కి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఇస్ 2 Mbps 10 Mbps ఇలా ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఒక ట్యూబ్ లైట్ వెలిగించాలనుకోండి. సో దానికి ఒక సన్న వైర్ పడితే సరిపోతుందా? లెట్స్ సే మీ ఇంట్లో ఏదో బోర్వెల్ ఉంది, ఓకే? సో దాంట్లో దానికి ఒక చిన్న సన్నటి కాపర్ వైర్ పెట్టి, ఇది పవర్ అండ్ ఇది మీ మోటార్, ఓకే? సో కరెంట్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, రైట్? బట్ ఒక చిన్న సన్నటి వైర్ పెట్టి కెన్ వి పవర్ ది మోటార్? నో, బికాస్ ఈ రెసిస్టెన్స్ కి వైరే కాలిపోతుంది, రైట్? సో దాట్ మీన్స్ వీ నీడ్ సమ్ బంచ్ ఆఫ్ కేబుల్, రైట్? సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఈ చిన్న సన్నటి వైర్ ఉంటే ఇట్ మైట్ ట్రాన్స్మిట్ ఫ్యూ amps of current, right? So ade if you need to transmit a lot of current, you need to literally have a bigger bunch of cable, right? So similarly, if you want to transmit data between two computers, so ikkada kuda oka China cable edo teeskochi pedda ante, so the data rate can be very slow, right? So the rate of data transfer also depends on this transmission medium. So what type of cable we actually use? So here if we use of a 10 base T of a type, so these are types of cables and these are the maximum data they can handle, okay? And token ring, this can handle 4 to 16 Mbps, something like that. Coaxial cable, this can handle like this. Fiber optical cable, optic cable. So these are the maximum speeds which it can handle, right? So yeah. So that means this data rate is also, ఇప్పుడు కిందున్న transmission medium, let's say it can handle 1 Mbps of data. If the sender sends the data at 2 Mbps or 3 Mbps, remaining 3 minus 1 Mbps per second, అంటే 2 MB per second data is lost, right? అంటే ఇది ఇట్ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు, because this can max transmit only 1 Mbps of data. So who has to basically ఏమంటారు, check on the speed? So physical layer will determine at what max speed the data can be sent on to the other side, right? So even that is one job of the physical layer. The next thing, line configuration. So line configuration ante, so we have two computers, right? So how these computers are connected? So these are connected point to point, ante ee computer direct ga connected. Ikkada these three computers are connected to a single link. Three computers are connected to a single link. So దీన్ని multi point అంటారు, right? ఇలా multiple line configurations ఉన్నాయి. So even this configuration is taken care by the physical layer, okay? And physical topology. So if ఇది point to point, literally two computers are directly connected to each other. This is a bus or a single link. So multiple computers are connected. ఇది ring అంటే this guy is only connected to its adjacents, right? Star ante oka common point where everyone is connected to the same. So this is a tree, like multiple buses అనుకోండి, right? So this is a mesh, a ring plus star, ఇది hybrid. So ఇది point to point, ఇది star. So this is a hybrid topology. And
So now, so transmission mode. So what is the transmission mode? So we have simplex, half duplex, and full duplex modes. So transmission mode అంటే ఏంటి, right? Let's say here is the sender, here is receiver. So what is the mode? So simplex mode ఏం చెప్తుందంటే only he can send the data. Only S can send the data to R. R నుంచి data మళ్ళీ S కి రాదు. Only S can send the data always. So what is an example for this type of communication? There is only one way communication. What is an example for it? చెప్పండి. Mode of communication is only one way. Walkie-talkie. Sorry. Walkie-talkie. Walkie-talkie, it's two ways, right? వీళ్ళు మాట్లాడొచ్చు, వాళ్ళు మాట్లాడొచ్చు. మాట్లాడతారు కానీ సార్ రేడియో సార్. అంటే వీడు అసలు మాట్లాడలేడు. ఒకవేళ వీడు మాట్లాడినా వీడికి వినిపించదు. ఓన్లీ హీ కెన్ టాక్ టు హిమ్. ఓకే ఓకే సార్ న్యూస్ పేపర్. Yeah, okay. So TV broadcast, right? And FM radio. సో మనం మాట్లాడేది వాళ్ళకి వినిపించదు కదా. సో వాళ్ళు బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది అంతే, రైట్? సో దిస్ ఇస్ సింప్లెక్స్ వే. హాఫ్ డ్యూప్లెక్స్ అంటే both can speak, both can talk to each other, but not at same time. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి చెప్పండి? ఇందాక చెప్పారు ఒకటి, ఇందాక చెప్పింది వాకీ టాకీ, రైట్? సో బోత్ కెనాట్ స్పీక్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. అంటే ఒకరు మాట్లాడి ఎస్ ఐఎమ్ డన్ అంటే ఇంకొకరు అప్పుడు లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడతారు, రైట్? అదే ఫుల్ డ్యూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే both can talk at the same time. Both can talk to each other at the same time. So దాని classic example ఏంటి? మొబైల్ ఫోన్. Yeah, mobile phones, right? So that is the thing. Okay. So this is that, right? So simplex, this is half duplex, this is full duplex. Okay. Yeah. Next thing. Data link layer. So this is fine for physical layer. Next, let's discuss about layer 2, which is data link layer. Okay. So what does data link layer do? So paina, this is L2 data link. ఏం చేస్తుంది? పైన L3 అంటే ఏంటి? నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన డేటాని కింద it will do something in the middle and then give that data to the physical layer L1, right? So this is what we do in the data link layer. And ఇప్పుడు data link layer యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి, రైట్? సో డేటా లింక్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు లెట్స్ సే ఒక 2-వే రోడ్ ఉంది అనుకోండి, ఒక 4-వే రోడ్ ఉంది, ఒక 2-వే రోడ్ ఉంది, ఓకే? అండ్ సడన్ గా ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1-వే రోడ్ ఉంది. అజ్యూమ్ బిగ్గర్ ఒక పెద్ద లారీ వచ్చింది, ఒక పెద్ద లారీ, అది 2-వే రోడ్, అంత పెద్ద ఉంది. సో ఇందులో ఒక లోడ్ వేసుకొని వస్తున్నారు. సో అది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోడ్ సన్నగా అయిపోయింది. బట్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్మిట్, అంటే ఈ
ఈ లారీలో కొన్ని గూడ్స్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఏదో కొన్ని ఏదో ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, రైట్? సో ఇది సోర్స్, ఇక్కడ రిసీవర్ ఉన్నది. నేను డేటా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ, అంటే ఈ ప్యాకెట్స్ నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పంపాలి. సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఈ పెద్ద కంటైనర్ ఈ గల్లీలో పట్టదు. ఓకే, సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఒక్కొక్క బాక్స్ ని పంపించాలి. బేసిక్లీ మేబీ ఇంకొక చిన్న వెహికల్ తీసుకొని ఆ వెహికల్లో లెట్స్ సే ఇందులో ఒక మేబీ ఒక్కో బాక్స్ పంపిస్తాను, రైట్? సో ఒక్కో బాక్స్ ఇండివిజువల్గా పంపిస్తాను. సో దాట్ మీన్స్ డేటా లింక్ లేయర్ కూడా. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లేయర్, రైట్? సో ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం, if it can't handle data, if it can't handle much data, so appo data link layer em chestundi? So it will determine and then divide this data coming from layer 3 into manageable units. So వాటిని మనం ఫ్రేమ్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ హ్యూజ్ చంక్ ఆఫ్ డేటా ఉంటే ఆ డేటా అంతా ఒక స్మాల్ చంక్స్ లా డివైడ్ చేసి it will pass it on to the physical layer. Then physical layer can send it on to the transmission medium, right? So next thing, yeah. So next thing, physical addressing. Data link layer deals with physical addressing. So physical address అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్కి MAC అడ్రస్ ఉంటుంది, IP అడ్రస్ ఉంటుంది. So anyone, what is the difference between IP address or a MAC address? MAC is like unique for each device. అంటే ఫిజికల్ గా ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ కి ఒక్కోలా అది దాన్ని మోడిఫై చేయాలి. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంది అనుకోండి, మీరు ఇందులో ఆ మొబైల్ ఫోన్ కి ఫోన్ నెంబర్ పర్మనెంట్, ఆ మొబైల్ ఫోన్ కి ఫోన్ నెంబర్ పర్మనెంట్ కాదు, రైట్? అందులో సిమ్ తీసి ఇంకో సిమ్ వేస్తే మొబైల్ నెంబర్ మారుతుంది. సో దాట్ ఈస్ ఐపీ. అదే IMEI ఉంటుంది కదా, ఇది ఫోన్ నెంబర్. IP అంటే ఒక ఫోన్ నెంబర్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫోన్కు IMEI నెంబర్ అని ఉంటుందా, రైట్? సో ఇది ఆ ఫోన్కి పర్మనెంట్, రైట్? ఆ ఫోన్ తయారు చేసినప్పుడు ఈ IMEI నెంబర్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్. సో దిస్ ఇస్ MAC అడ్రస్. సో ఒక కంప్యూటర్కి MAC అడ్రస్ we call it as a physical address and this one we call it as a logical address. ఫిజికల్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? బికాస్ ఆ కంప్యూటర్కి ఆ ఐడి ఫిక్స్డ్ ఇంకా, రైట్? లిటరల్లీ ఎలా అంటే ఒక టాటూ కొట్టించినట్టే, ఒక టాటూ ఆ టాటూకి ఇంకా తీసేయలేము ఇంకా. ఆ కంప్యూటర్ అంటే అంతే. ఇప్పుడు ఒక బైక్ ఉందనుకోండి, ఆ బైక్ ఎంతమందికి అమ్మేస్తే అంతమందికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని అంతమందికి అంత అన్నిసార్లు అన్ని కొత్త నెంబర్స్ వస్తాయి. బట్ ఆ బండికి ఉండే ఇంజన్ నెంబర్ కానీ చాసిస్ నెంబర్ కానీ మారదు, రైట్? సిమిలర్లీ ఒక MAC అడ్రస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ అడ్రస్ దట్ ఈస్ యూనిక్ ఫర్ అ పర్టికులర్ సిస్టమ్. అదే IP అడ్రస్ అంటే దిస్ ఇస్ లాజికల్ అడ్రస్సింగ్. అంటే ఇప్పుడు దిస్ చేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది నెట్వర్క్ దట్ యువర్ కనెక్టెడ్ టు. అంటే ఇప్పుడు మీరు లెట్స్ సే మీ ఇంట్లో రౌటర్ ఉంది, ఓకే? దిస్ ఇస్ యువర్ రౌటర్. ఈ రౌటర్ కి కొన్ని పబ్లిక్ IPs అసైన్ అయ్యి ఉంటాయి, రైట్? లెట్స్ సే మీ రౌటర్ దగ్గర కొన్ని IPs ఉన్నాయి అనుకోండి, పబ్లిక్ IPs 10, 11, 12, 13 ఒకటి, 14, 15, 16, 17 ఒకటి ఉన్నాయి అనుకోండి. లెట్స్ సే మీరు ఇక్కడ ఒక మీ కంప్యూటర్ అటాచ్ చేస్తే ఇక్కడ, సో దీని దగ్గర ఒక DHCP సర్వర్ అని ఉంటుంది, డొమైన్ హోస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ సర్వర్ అని ఉంటుంది. సో అది ఏం చేస్తుందంటే it will allocate IPs to each of the computers, right? So this will allocate, let's say దీనికి ఈ IP1 అటాచ్ చేస్తాను అనుకోండి, దీన్ని IP2 అటాచ్ చేస్తాను అనుకోండి.
అదే మీరు ఆ ల్యాప్టాప్ తీసుకెళ్ళి మీరు మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లోనో మీరు మీ ఆఫీస్లోనో మీ కాలేజ్లోనో అటాచ్ చేస్తే అప్పుడు దానికి లెట్స్ సే ఇక్కడ ఇంకో రూటర్ ఉంటుంది. దీనికి ఐపీ అడ్రసెస్ లెట్స్ సే 20, 21, 22, 23. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ కంప్యూటర్ 1, కంప్యూటర్ 2. సో ఇప్పుడు 1 నేను ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాను. సో ఇక్కడ దీనికి అసైన్ ఐపీ ఏంటి? 10, 11, 12, 13. సో ఇక్కడ దీనికి ఏమి అసైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు? సో రూటర్ దగ్గర ఒకటే ఉంటే దెన్ దిస్ విల్ అసైన్ దిస్ టు దిస్ గై. సో ఒకటే కంప్యూటర్, బట్ ఈ రూటర్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది, ఈ రూటర్ కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఈ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as లాజికల్ అడ్రసింగ్, అండ్ ఇది MAC is a physical addressing. So MAC is basically of 6 bytes. 6 bytes అంటే nothing but 48 bits. అంతేనా? 6 into 8, 48 bits. So each byte is separated by a colon. Okay. సో ఇక్కడ B7 అంటే ఏంటి? B అంటే ఎంత? ఇది హెక్సాలో రాస్తారు, and we represent it in a hexa format. సో హెక్సా ఫార్మాట్ లో 8 బిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. 8 బిట్స్ హెక్సాలో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి, కన్వర్ట్ అవుతాయి? లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 1101 0101. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ హెక్సా ఫార్మాట్? ఎనీవన్? చెప్పండి. సరే, ఇది దీని డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత? దిస్ ఇస్ 2 power 0, 2 power 7, right? 7, yeah. So can you guys hear me? Yes, sir. Yeah. Okay. ఎంత? 128 plus 64 plus 16 plus 101 అంటే ఇది 4, ఇది 1, రైట్? 192 plus 21, 213, రైట్? సో ఈ వాల్యూ ఎంత? 213. దీని హెక్సా ఫార్మాట్ లో what will be the value? Anyone? If you convert this into hexa format, what will be the value? Hexa అంటే బేసిక్లీ దానికి 4 బిట్స్ కావాలి కదా, రైట్? సో ఇది ఒక వాల్యూ అవుతుంది, ఇది ఒక వాల్యూ అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూ ఎంత? 1101 అంటే దిస్ ఇస్ హౌ మచ్? 1101 ఎంత? ఇది డెసిమల్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ 8 plus 4 12 plus 1 13 ఇది, రైట్? సో 13 అంటే హెక్సాలో ఎంత? 10, 11, 12, 13, 14, 15, A, B, C, D, E, F, right? So 13 is nothing but D. So ఇది D. దీనికేమైతే 010 అంటే ఇది 5, D5. So this number is nothing but D5, base 16. So మళ్ళీ చూడండి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? This is nothing but 16 power 1 into D అంటే ఎంత? 13 plus 16 power 0 into 5. So 16 into 13 plus 5. So this should be the same answer. So this is 160 plus 48, 208 plus 5, 213. అంతే కదా? So Yeah. So that means each byte will convert it into 2 hexa characters, right? మనకు 6 bytes ఉన్నాయి, and each byte you separate it by a colon, right? And yeah, మనకు 5 bytes ఉన్నాయి. Yeah, we have 6 bytes. Let's say this is one of the MAC address, so D5, B4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, B6, 7C, something, right? So this is one of the MAC address, one example of the MAC address, right? So I hope this is clear. MAC address అంటే ఏంటి? So this is a physical address. అర్థమైందా?
సో ఇప్పుడు డేటా లింక్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది? వాట్ డస్ డేటా లింక్ లేయర్ యాడ్? Data link layer adds this MAC address in the data link layer header. ఆ డేటా లింక్ లేయర్ హెడర్ ఉంది కదా, ఆ హెడర్ లో ఎక్కడ ఇది? యా, సో ఇక్కడ ఉన్న డేటా లింక్ లేయర్ హెడర్ లో what do we add now? So we add MAC address in this particular data link layer header. Okay. So what does it say here? Yeah, header to the frame to define the sender or receiver. Yeah, right. So ఇది MAC addressing, right? అదే IP address అంటే ఏంటి? So I'll discuss more when I discuss IP addressing. So basically MAC address అంటే is a physical address. So it's a 6-byte address, right? So our data link layer handles or takes care of MAC address. Okay. So next thing, access control. So data link layer also handles this access control. Access control ante, let's say ipudu you have a single link and multiple computers are connected to the same computer, C1, C2, C3, C4. Let's say C1 wants to talk to C3 and then C2 wants to talk to C4. ఈ single link ఉంది and they want to talk to each other. If both of them talk at the same time, there will be a collision here, right? అంటే ఈ పర్టికులర్ కామన్ లింక్ మీద ఎవరు ఎప్పుడు మాట్లాడవచ్చు అని చెప్పడానికి there should be some kind of protocols or there should be someone who gives permission, right? So that is also handled by the data link layer. So it is called as access control. So whenever we have more computers, more devices connected to the same link, so we need to determine who has the control over the link. So ఎవరికైతే కంట్రోల్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడవచ్చు. So there are some protocols for this, random గా యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి, some controlled manner లో ఇవ్వడానికి. So you can go through this, right? And next thing, flow control. So flow control అంటే ఏంటి? So as I said earlier, మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, వాడికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు, మీరు ఇద్దరు బాగానే మాట్లాడుకోగలరు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ టూ ఫాస్ట్ అండ్ ఇఫ్ ద లిజనర్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్, ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు రిసీవర్ మనం లెట్స్ సే మనం 10 Mbps లో డేటా పంపిస్తే, అంటే మనం పర్ సెకండ్ 10 Mbps ఆఫ్ డేటా పంపిస్తే, ఇఫ్ ద రిసీవర్ కెన్ ఓన్లీ రిసీవ్ 2 MB ఆఫ్ డేటా పర్ సెకండ్, then remaining 8 MB of data per second is lost. So that means there should be some kind of flow control mechanism. So even that flow control mechanism is taken care by this data link layer. So ఎప్పుడైతే రిసీవర్ సెండర్ పంపించే డేటా కంటే తక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనుకుంటుందో, సో డేటా లింక్ లేయర్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ ఇంపోజ్ దిస్ ఫ్లో కంట్రోల్ మెకానిజం విచ్ విల్ మేక్ షూర్ రిసీవర్కి ఎక్కువ డేటా పంపించకుండా చూసుకుంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ థింగ్, సో డేటా లింక్ లేయర్ ఆల్సో హ్యాండిల్స్ దిస్ థింగ్. విచ్ వన్? సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ నుంచి HELLO పంపించాను, బట్ ఇక్కడ HELLOనే వెళ్ళింది, రైట్? సో వన్ పర్టిక్యులర్ L is lost here, ikkadiki vellaledu. So that means there is an error here, right? So in order to handle this, in order to take care of this error control, right? So data link layer actually handles this. So ఎప్పుడైతే if some frames are actually lost, transmit చేసేటప్పుడు కొన్ని frames lost అయితే, this data link layer will actually figure out that some frames were lost, and then this will make sure that all the frames are sent. I mean, so ఏదైనా ఫ్రేమ్ లాస్ అవుతే ఆ ఫ్రేమ్ మళ్ళీ పంపిస్తుంది. Who sender will again send that frame. So yeah. So ఈ ఎర్రర్ కంట్రోల్ ఇస్ అచీవ్డ్ యూజింగ్ అ ట్రైలర్. సో మీరు అన్ని లేయర్స్ లో గమనిస్తే ఎవ్రీ లేయర్ హ్యాడ్ అ ఓన్లీ హెడర్,
బట్ డేటా లింక్ లేయర్ ఆల్సో హ్యాస్ అ టైల్. ఆ టైర్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తామంటే we mention the that particular frame number, if frame number 1, if frame number 2, something like this, frame number 3, right, 4, 5. So somewhere right side receiver దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు if this frame 4 is not received, then it will send the sender that frame 4 is not received. So sender will again send that particular thing. So ikkada we have multiple things to detect this error detection. అంటే ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అంటే అసలు సెండర్ రిసీవర్ సైడ్ డేటా వెళ్ళిన తర్వాత అసలు ఎర్రర్ ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది ఎట్లా కనుక్కుంటాం. సో చెక్ సమ్, 2-dimension parity, యూ కెన్ చెక్ ఆన్ దిస్. చెక్ సమ్ అంటే బేసిక్లీ కైండ్ ఆఫ్ అ హ్యాష్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ అ హ్యాష్, సో ఐ కెన్ చెక్ ఆన్ ఇట్ లేటర్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, network layer. So what does network layer actually do? So network layer handles with network layer ఏం చేస్తుందంటే it takes care of delivering a data. అంటే yeah, I want to, where is this, yeah, right. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ లేయర్ లో ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ హెడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎంటైర్ డేటాని మనం ప్యాకెట్ అంటాం. అదే డేటా లింక్ లేయర్లో we call them as frames. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో we call them as segments. Okay, so we need to remember this. సో ఇప్పుడు ప్యాకెట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే నెట్వర్క్ లేయర్. సో నెట్వర్క్ లేయర్ will make sure the data is transmitted between the source and the destination, right? So let's discuss how is that done. But network layer ఏం చేస్తుందంటే network layer adds the IP address. IP address అంటే ఏంటి? IP address is a logical addressing, right? So when do we need MAC address and when do we need IP address? Anyone? Any idea about this? When do you need a MAC address and when do you need a IP address? MAC address is like within the local network that Right. is needed, Right. whereas IP address is like around the global network. Yeah, correct. So let's say ఇది ఒక network. This is one network and this is another network, right? Let's say ఇక్కడ computer C1 wants to talk to C2 and here C3 wants to talk to C4. ఇప్పుడు C1 కి C2 యొక్క MAC అడ్రస్ తెలిస్తే చాలు, C2 యొక్క IP అడ్రస్ తెలియని అవసరం లేదు. But if C1 wants to talk to C3, then ఇక్కడ నుంచి ఈ బౌండరీకి వెళ్ళడానికి MAC అడ్రస్ కావాలి. ఏ MAC అడ్రస్? ఇక్కడ రూటర్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే రూటర్ 1, ఇది రూటర్ 2 ఉంది, రైట్? సో C1 షుడ్ నో R1 యొక్క MAC అడ్రస్ తెలియాలి. సో యూజింగ్ R1's MAC అడ్రస్ ఆ ప్యాకెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్, using the IP address of C3, using the IP address of C3, IP of C3, a particular data ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది, R1 నుంచి R2కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ R2 నుంచి C3కి వెళ్ళాలంటే అగైన్ ఇట్ యూజెస్ ది MAC of C3. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది డేటా ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ఇక్కడ C1 R1 దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ MAC అడ్రస్లో ఏం పెడుతుందంటే MAC of R1 ఇస్తుంది. సో R1 to R2 వెళ్ళేటప్పుడు it uses IP of C3 and then R2 వెళ్ళిన తర్వాత R2 will use MAC of C3 and then transmit the data from router to this particular computer, right? So ఇప్పుడు inside a network we just need MAC address, but if you want to access over the network, right, a network boundary దాటి బయట యాక్సెస్ చేయాలంటే then you need a IP address. Okay, so let's say ఇప్పుడు మీ కాలేజ్లో కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి and they want to talk to each other. Okay, సో ఆ కేసులో you don't need any IP address at all because అన్ని కంప్యూటర్స్ కూడా సేమ్ నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి. They can definitely talk to each other. Okay, so that is the thing. So ఇది MAC address కి IP address ఉన్న తేడా.
And yeah. So how does C1 resolve MAC address of C2? ఇప్పుడు C1 C2 తో మాట్లాడాలనుకుంటే C1 C2 యొక్క ఐపీ అడ్రస్ తెలియాలి, సారీ మ్యాక్ అడ్రస్ తెలియాలి. డెఫినెట్లీ దీనికి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇది 10.0.0.1, 10.0.0.2, let's say this is 20.0.0.1, this is 20.0.0.2. Okay, so now C1 should know MAC address of C2. How will this know? ఎట్లా తెలుస్తుంది? So there is, yeah, anyone? C1, C2 means like router చెప్తుంది, or we in the data link layer we are appending it. And what is the difference between a switch and a router? Switch, yeah, మర్చిపోయాను. స్విచ్ యాక్ట్స్ ఎట్ లేయర్ 2, అంటే ఇది మ్యాక్ అడ్రస్ మీద పనిచేస్తుంది. ఓకే, డీల్స్ విత్ మ్యాక్ అడ్రసెస్. Router works at layer 3, this deals with IP addresses. So if you want to route the data inside a network, you need a switch. Okay, the C1 నుంచి switch కి వెళ్తుంది, and then switch నుంచి C2 కి వెళ్తుంది. But if you want to send the data outside the network, then you need a router. Okay, it deals with the IP address. So now, how will C1 resolve the C2's MAC address? Anyone? So there is something called as ARP, Address Resolution Protocol. Right. So using a particular address, ఇదొక దీనికి ARP టేబుల్ అని ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ టేబుల్ ఏం స్టోర్ చేసుకుందంటే, లెట్స్ సే 10.0.0.1, సో దీనికి మ్యాక్ అడ్రస్ MAC1 అన్నాం. ఓకే, 10.0.0.2 కి MAC2. ఇది ARP, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ARP, సో ఇది టేబుల్ నుంచి రీడ్ చేసి it will give the MAC address of this particular computer C2. Okay, so now ఇప్పుడు yeah, first C1 నుంచి అది స్విచ్ కి వెళ్తుంది. C1 knows the switch MAC address, so C1 నుంచి స్విచ్ కి వెళ్తుంది. Then switch uses ARP to resolve the MAC address of C2. యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ స్విచ్ MAC తో C1 నుంచి స్విచ్ కి వస్తుంది. Then switch నుంచి C2 కి C2 యొక్క MAC address use చేసి will actually send it. So switch calls this ARP, and ARP reads from its ARP table and then figures out the MAC address and then sends it to C2. What if you actually, let's say you want to block the internet to a particular computer, right? What you have to do then? ఒక కంప్యూటర్ కి ఇంటర్నెట్ బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఓకే? Then what can you do? ఇప్పుడు ARP table definitely everywhere will be used to resolve the MAC address of a system, right? సో ఇప్పుడు దీని IP అడ్రస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ మ్యాక్ కాకుండా ఇంకేదైనా మ్యాక్ పెట్టాం అనుకోండి, లెట్స్ సే యూ గేవ్ MAC3, సో అప్పుడు C2కి రావాల్సిన డేటా అంతా C3కి వెళ్తుంది. అర్థమైందా? దీన్ని మనం స్పూఫింగ్ అంటాం. యూ కాల్ దిస్ వాట్? స్పూఫింగ్, రైట్? అంటే ఇటు వెళ్ళాల్సిన డేటా ఇటు వెళ్తుంది. Yeah, there are some security mechanisms and all which you can actually take care, which you can avoid to not modify these ARP tables. Okay, so I hope this is clear. And yeah, so ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, yeah, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే A నుంచి ఆ డేటా Dకి వెళ్ళాలి,
సో ఏ నుంచి నెక్స్ట్ ఉన్న లింక్ వచ్చి బి దగ్గరకు వచ్చింది. సో బి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బి దగ్గర ఇట్ హ్యాస్ టు నో వేర్ ది ప్యాకెట్ హ్యాస్ టు సెండ్. అంటే ఈ పై లింక్కి వెళ్ళాలా కింది లింక్కి వెళ్ళాలా ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ డు వి నో? రిసీవర్ యొక్క అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి పంపిస్తున్నామో దాని ఐపీ కావాలి, రైట్? వి నీడ్ టు నో వేర్ వి వాంట్ టు సెండ్ ది డేటా. వి వాంట్ టు సెండ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ఏ టు డి. సో ఇప్పుడు డి యొక్క ఐపీ అడ్రస్ బికి తెలియాలి. హౌ విల్ ఇట్ నో? సో ఏ పంపించే డేటాని నెట్వర్క్ లేయర్ వరకు రీడ్ చేసింది అనుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ రీడ్స్ ఓన్లీ టిల్ నెట్వర్క్ లేయర్లో వి యాడ్ సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇక్కడ వరకు రీడ్ చేస్తే చాలు. సో ఇట్ విల్ ఫిగర్ అవుట్ ది రిసీవర్స్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ దెన్ డిసైడ్స్ వెదర్ హ్యావ్ టు send it on to this particular route or this particular route. Okay, so that's why everywhere it reads only till the network layer, right? And then finally sends on to the final system. Okay, so ikkada each system uses some routing tables, right? And that routing tables will also be taken care by this network layer. Okay, so network layer basically handles the transmission between sender and a receiver, right? It also deals with the routing protocols, right? Ante each hop దగ్గర based on what protocols do you actually send the data, right? So we have some connecting devices, routers or switches. So our routers, based on what they actually route the data, right? So they'll have some routing tables, and our routing tables flow, who takes care of that? Network layer takes care of that. Okay, so next thing. సో ఇప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది. సో ఇప్పుడు నెట్వర్క్ లేయర్, యూజింగ్ ది నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏం యాడ్ చేస్తాం మనం? సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు C1 నుంచి C2కి ప్యాకెట్ వెళ్ళింది, డేటా వెళ్ళింది. బట్ C1లో లెట్స్ సే వాట్సాప్ అనే అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, ఫేస్బుక్ రన్ అవుతుంది, టెలిగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ కూడా లెట్స్ సే టెలిగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, వాట్సాప్ రన్ అవుతుంది, ఫేస్బుక్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు C1 నుంచి డేటా C2 పంపిస్తున్నాను. బట్ నేను ఇప్పుడు వాట్సాప్ నుంచి డేటా పెడితే అది వాట్సాప్కి వెళ్ళాలి, ఫేస్బుక్కి వెళ్ళకూడదు కదా, రైట్? వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే ఫేస్బుక్లో కూడా కదా, రైట్? సో వి నీడ్ సంథింగ్ ఎల్స్. అంటే we have multiple processes running on a particular system, right? So how do we make sure that we send, అంటే ఇప్పుడు C2 ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తే C2కి వెళ్తుంది. బట్ C2కి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఏ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి? టెలిగ్రామ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్, ఇదో ప్రాసెస్, రైట్? ఏ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి డేటా? సో ఈచ్ కంప్యూటర్ హ్యాస్ 65535 ports అంటే బేసిక్లీ 16 bits. అంటే 65535 ports ఉంటాయి, and each service will be allocated with one port. Let's say Telegram is running on port 10, WhatsApp running on port 11, Facebook on port 12. Let's say Telegram port 10, WhatsApp port 11, Facebook port 12. So ఇక్కడ డేటా పంపించేటప్పుడు we also have to mention the port number. So who will do this for us? Next layer, which is the transport layer. So network layer has taken care of transmitting the data between the sender and a receiver. But transmission of data between the processes is taken care by the transport layer. Okay, so we definitely need a port address to send the data. Okay, so yeah, so network layer is responsible for source to destination delivery, while transport layer is responsible for process to process delivery. Okay, so next thing, and transport layer also deals with some other cases like yeah.
It deals with segmentation and reassembly. అంటే ఇప్పుడు let's say పైన వచ్చే data HELLA ఉందనుకోండి. So if it's too large, it will again divide into segments here, HELLO, right? And each segment కి ఒక ID ఉంటుంది. And based on that, ఆ segments right side ఇక్కడ ఉంటుంది HELLO. Let's say then segment ID 1, 2, 3, 4, 5. Let's say the first వెళ్ళింది, the second వెళ్ళింది, the let's say ఫస్ట్ O వెళ్ళింది, తర్వాత E వెళ్ళింది, తర్వాత H వెళ్ళింది, తర్వాత L వెళ్ళింది, తర్వాత ఇంకో L వెళ్ళింది. బట్ రిసీవర్ సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ఏ డేటా వస్తే అదే డేటా ఫస్ట్ అనుకుంటే దెన్ యూఆర్ లూజింగ్ ద డేటా, రైట్? ఇక్కడ హెచ్ఎల్ఎల్ పంపిస్తే నీకు ఓఈ హెచ్ఎల్ఎల్ వచ్చింది. సో అలాంగ్ విత్ దాట్ యూ నీడ్ టు సెండ్ ది సెగ్మెంట్ ఐడి. ఇక్కడ హెచ్ అంటే 1, ఈ అంటే 2, ఎల్ అంటే 3, 4, 5. సో అగైన్ దిస్ విల్ రీఅరేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది segment ID, and we again will reassemble the data in a proper format. So even this is taken care by the transport layer. Okay. So next thing, so transport layer lo what all protocols we have, right? So transport layer lo manaki TCP UDP protocols unnai. TCP UDP. So TCP is a, what is full form of TCP? Transmission Control Protocol. Yeah. So UDP, yeah, leave full forms aside. So TCP ante this is a connection oriented protocol. Connection oriented protocol. And this is reliable. This is connectionless protocol. Connectionless protocol. So ఇప్పుడు TCP అంటే TCP లో let's say ఇప్పుడు sender and receiver ఉన్నారు అనుకోండి. So they do some TCP handshake. So అదేంటంటే SYN వీడు ఏం చెప్తారంటే ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ, వీడు యాక్ అని పంపిస్తాడు. ఎస్, ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ అంటాడు. ఇక్కడ సినాక్, నాట్ షూర్ ఇది సినాకో ఇది యాకో, ఇట్ కుడ్ బి ఇంటర్చేంజబుల్, బట్ దిస్ ఇస్ ద టీసీపీ హ్యాండ్ షేక్. సో టీసీపీ ఏం చేస్తుందంటే టూ కంప్యూటర్స్ విల్ ఫస్ట్ డూ ఇన్ హ్యాండ్ షేక్ అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ దే టాక్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? లెట్స్ సే ఇక్కడ one first HELLO. So let's say ఈ డేటా మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తాం, రైట్? సో లెట్స్ సే ఇక్కడ మన somehow L ఒక L మిస్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ HELO వచ్చింది. సో అప్పుడు సెండర్ ఏం చేస్తారంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ రిసీవ్స్ డేటా, సో దానికి ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పంపిస్తాడు. ఏమని? యాక్ హెచ్ రిసీవ్ అయింది, తర్వాత మళ్ళీ యాక్ ఈ రిసీవ్ అయింది, ఎల్ రిసీవ్ అయింది, ఓ రిసీవ్ అయింది. బట్ ఇంకొక ఎల్ రిసీవ్ అవ్వలేదని సెండర్ కి తెలుస్తుంది బికాస్ రిసీవర్ నుంచి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేదు. సో సెండర్ విల్ అగైన్ సెండ్ ది ఎల్ సెపరేట్లీ. సో దిస్ ఇస్ రిలయబుల్. అదే యూడిపి అంటే దిస్ ఇస్ కనెక్షన్ లెస్ ప్రోటోకాల్. నువ్వు విన్నా వినకపోయినా నేను నీకు ఇస్తా అంతే, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టీసీపీ విల్ రీట్రాన్స్మిట్ ద డేటా విచ్ ఇస్ లాస్ట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూడిపి ఇట్ ఇస్ కనెక్షన్ లెస్. ఒకవేళ పోయినా నేను పట్టించుకోను. సో వాట్ ఈస్ సమ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూడిపి? అండ్ యూడిపి is faster and TCP is bit slower, but TCP is reliable. Reliable అంటే పక్కా డేటా సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి వెళ్తుంది. యూడిపి is not reliable but still fast. So where can we use UDP? Where can we use TCP? Let's say we have some file transfer, right? So అందులో every single byte you need to transfer. So there you can use a TCP protocol, right? And UDP అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే మీటింగ్, లెట్స్ సే మీరు యూ హ్యావ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫర్ 1 minute అండ్ మీరు మళ్ళీ రీజాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి. ఆ 1 minute లో మీరు లూజ్ అయిన డేటా మళ్ళీ వినిపిస్తుందా మీకు? Yeah, so that means it is a UDP protocol, right? Because we don't have to bother
అసలు నీకు వినిపించకపోయినా నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను, రైట్? సో ఐ ఓన్లీ సెండ్ వన్స్, whether you listen it or not, I'll only send once. Okay, adi UDP protocol. Okay, but UDP is faster, right? So basically, for any broadcast, any live webcast, we can use UDP. Okay, then presentation layer. Presentation layer ఏం presentation layer will simply add some encryption. Encryption అంటే just ఒక key పెట్టి పంపిస్తుంది, right? The sender will encode the data. Let's say client server. Let's say ఇక్కడ HELLO పంపిస్తే, so this will encode into some other format XYZ YX and ఇది XYZ YX. So దీని దగ్గర ఇంకో key ఉంటుంది. So based on that key, this will again figure out that the data is hello. So that మధ్యలో ఎవడు ఈ data read చేసినా సరే, he should not understand the data. So this particular thing is taken care by the presentation layer. Okay, and presentation layer also compresses the data. So sessions layer ఏం చేస్తుందంటే, it just maintains the session. అంటే ఇప్పుడు if C1 and C2 are talking to each other, right? ఏం చేస్తుందంటే sessions layer ఎవరు డిస్కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఆ సెషన్ ఇన్ఫోని, ఆ సెషన్ ని it will keep the session alive, right? And if two persons are talking to each other, వాళ్ళు పారిపోకుండా పట్టుకుంటుంది, right? So that is sessions layer. That's what it does. And next, applications layer. So application layer, it has multiple things. I mean, this is the first layer where mana user applications or software interacts with the network, right? So yeah, it provides application layer provides a interface to talk to the network, right? And we have multiple protocols, FTP, SMTP. We have multiple. You can go through that. Okay. Next, so let's discuss the ఈ screenshots అని ఒక YouTube channel నుంచి తీసినాయి. Okay. So let's discuss this IPv4 header structure. This is a IP packet. IP packet and ఎక్కడ చెప్పండి? This is at which layer? L3 network layer. Network layer అంటే ఓన్లీ IP ఉంటుంది, no MAC address is added yet. MAC address L2 లో యాడ్ అవుతుంది. So ఈ IP packet, so this length can vary from 20 bytes to 65536 bytes. So ఆ హెడర్ ని ఇట్లా డివైడ్ చేసి చూస్తే, so first 4 bits are for version అంటే IPv4, IPv6. Next header length, so length of this header. సో ఇప్పుడు హెడర్ లెంత్ తెలియకపోతే డేటా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో మనకు తెలియదు, రైట్? వీ షుడ్ నో ది లెంత్ ఆఫ్ ది హెడర్. నెక్స్ట్ సమ్ సర్వీస్, సో ఫర్ సమ్ priority key, some throughput in order to do that. This is total length of the header, right? Total length of the data. And 2 power 16 maximum 16 bits and 2 power 16 minus 1 is 65535. So this is the total length of the IP packet. So fragmentation, this is identification. Identification ante this particular datagram, I mean like this particular packet, how can we identify it uniquely? So we have some flags here. ఇందులో do not fragment, more fragment అని ఉంటుంది. సో ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే బేసిక్లీ మనము డేటాని డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా మల్టిపుల్ ప్యాకెట్స్ లాగా. సో do not fragment అని బిట్ సెట్ చేస్తే it will not fragment it. That's the thing. And time to alive, TTL అంటే time to alive. Time to alive అంటే let's say data has to go from A to D. But somehow with some reason అది A to B కి వస్తుంది, B to C వస్తుంది, C to A వెళ్తుంది. సో ఆ డేటా ఇక్కడిక్కడే ఇందులోనే ఒక లూప్ లో పడిపోయి తిరిగిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు D. సో ఇన్ దాట్ కేస్ somehow or the other you should be able to drop that particular packet, right? So అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక TTL let's say ఒక 3 అని పెట్టండి. సో ఇక్కడ 3 let's say 5 పెట్టండి. సో ఇక్కడ రాగానే 5 ఉంటుంది, ఇక్కడ TTL 4 అంటే ఒక హాప్ దాటిన తర్వాత TTL రిలీజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ TTL 3, TTL 2, TTL 1, TTL 0 అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ స్టాప్ రీట్రాన్స్మిటింగ్ అగైన్.
right? So this is used for TTL. And yeah, next thing, this is protocol, TCP protocol, UDP protocol, and is it checksum. So if this header is altered or not, some hash, and source IP address, destination IP address, and the options, this is for some specific purpose. Okay. So yeah, that should be it for today. Any questions, anyone? Chat systems also UDP కదా? Sorry, Andy? Chat systems like ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఇవన్నీ UDP ప్రోటోకాల్ కదా? No, it's TCP, right? It works over XMPP protocol, WebSockets, so which is built over TCP. నార్మల్గా వెబ్ సాకెట్స్ ని UDP అంటారు కదా? Sorry, WebSockets? వెబ్ సాకెట్స్ ఆర్ UDP ప్రోటోకాల్ అని అంటారు కదా? No. You can search it. ఓకే. So UDP is generally used when we want to do some broadcasting, right? So in chat applications, you definitely want data to be transmitted. You need a reliable connection there. Yeah. Yeah. Then thank you guys. Thanks for joining. Thank you.